जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम् Thank you, ladies. You made the atmosphere more divine. And now, I humbly request the Honorable Prime Minister and Mrs. Kavita Jagannath to proceed on the dais, accompanied by the President of the Human Services, Shri Premchand Vicharanji, the Secretary, Shri Prakash Bahadurji, Treasurer, Shri Suryadev Visesarji, Mahamandaleshwar Dr. Swami UMAKANTANAND Saraswati Ji, Shri Jayanti Kumara Swami, Brahmacharis from Ghana and Dr. Deepen Patel to please join the Honorable Prime Minister on the dais. Thank you. As Mahatma Gandhi states, service which is rendered without joy helps neither the servant nor the served. And today, as I mentioned at the start, we are celebrating the 50th anniversary of the Human Service Trust. Brahmachari Vichara from the Hindu Monastery of Africa based in Accra, Ghana. So ladies and gentlemen, a round of applause for Brahmachari Vichara. Thank you. Hariom. When we say Hariom, we respond Hariom. 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 Your Excellency, Mr. Prime Minister, Ministers, Your Holiness, Swamiji and Swamini, distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of Swami Satyanand Maharaj from Ghana, I bring you greetings. I'm here this afternoon on this August occasion to extend hand of support to our twin brother in Mauritius from the ashram of Swami Krishnanand Saraswati, Krishnananda Seva Ashram. We join hands from Ghana in Hindu Monastery of Africa to congratulate you on your 50th anniversary, golden and jubilee anniversary. Under the leadership of the first initiated Swami from Africa by Swami Krishnananda Ji Maharaj Saraswati, Ghana has also embarked on this same service. We have been serving
destitute, and sick people all over the country. Under Swami Gananda's leadership, we have had 5 branches in the country and 1 outside Ghana, Togo. We do monthly supply of goods and second clothes to people who are in need. We are learning so much from Mauritius, especially from Human Service Trust, and we hope to carry on further to improve upon what Guruji Swami Krishnananda Saraswati started. We are happy to be here, and we hope your education that we are getting from here will enhance our development in the near future. Thank you very much. I thank the Brahmachari Vichara for his wonderful words as blessing. And ladies and gentlemen, without any further delay, I will request Mahamandleshwar Dr. Swami UMAKANTANAND to give his blessing to everyone present here. So Dr. Swami UMAKANTANAND. Om Vishwani Deva Savitar Duritani Parasuva Yadbhadram Tannasuva Om Shanti Shanti Shanti. Honorable Prime Minister of Mauritius, Mrs. Kavita Jagannath, and Brahmachari and Sadhu from Ghana, and Chairman of Human Service Trust, and all members and ministers. This is very auspicious occasion, Golden Jubilee ceremony of Human Service Trust. Swami Krishnananda was a great saint, and we shouldn't say he was, because saint never die. His works always alive in this world. And he was great in the sense of his devotion and his human service. मनुष्य संत जो होते हैं वो कभी मरते नहीं, और संतों के लिए कोई दायरा नहीं होता, विश्व के किसी राष्ट्र की कोई सीमा नहीं होती. There was no limit for saints of any country or any border for his service. इसीलिए वो संत होते हैं क्योंकि मानवता का दर्द, the pain of humanity is his pain. मनुष्य का दर्द संत का, साधु का दर्द होता है, और उसके लिए वो घर छोड़ते हैं. भारत से स्वामी पूज्य कृष्णानंद जी अफ्रीका में आए, मॉरिशस में काम किया, और काम बोलता है. उनका काम आज तक बोल रहा है, जो इस समाज दिखाई दे रहा है. बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, सेवा होनी चाहिए, समाज में समता होनी चाहिए, लेकिन स्वयं आगे बढ़ना नहीं चाहते. और जो आगे बढ़ जाता है, जो स्वयं सेवा करता है, दूसरों के दर्द को अपना दर्द मानकर समाज की सेवा में लगा रहता है, उसी को ये समाज संत कहता है. और आज ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट इतना अच्छा कार्य कर रहा है यहाँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है. और उसके जो मेंबर्स हैं, सचमुच स्वामी जी ने उनको गढ़ा है, उनको निखारा है, उनको तैयार किया है. जैसे कि अभी ट्रस्ट के मंत्री जी बोल रहे थे कि उन्होंने बोलना सिखाया. केवल बोलना नहीं, जीना सिखाया है. नॉट ओनली स्पीकिंग बट लिविंग, हाउ टू लिव रियल ह्यूमन लाइफ. तो उन्होंने जिंदगी सिखाई, वो हमने बड़ी करीब से मुंशी जी के जीवन में देखा है. प्रेमचंद बुझावन जी, जो इसके अभी वर्तमान
चेयरमैन है। यहाँ के लोगों के लिए मित्र होंगे, बंधु होंगे, सरल इंसान होंगे, लेकिन हमारी दृष्टि में, एक साधु की दृष्टि में वो एक संत है। भले ही वेश उनका सफेद है, लेकिन वो संत है। क्योंकि संतों के जो लक्षण होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि गेरुआ वस्त्र पहने या जटाजूट बढ़ाए या भजन कीर्तन ही गाता रहे। जिंदगी में जिसके लाइफ में सरलता है, समता है, प्रेम है, करुणा है, त्याग है, वही तो संत है। और इस देश के प्रधानमंत्री वर्तमान, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और संत है इसलिए आशीर्वाद भी है। आपके पिताजी से हमारा बहुत करीबी संबंध रहा और आपसे भी कई बार मुलाकात होती रही, बहुत पिछले वर्षों में भी और पिछले साल अभी जब बने हैं प्रधानमंत्री तब भी। बस थोड़ा सा संदेश यही था कि ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट जो इतना शुभ कार्य कर रहा है, यहाँ के जो लोग इस देश के नागरिक हैं, केवल उसे एक ट्रस्ट या संगठन मानकर अपने से दूर न देखें, बल्कि ये समझें कि ह्यूमैनिटी के लिए जो इतना बड़ा कार्य है, ये हमारा काम है। ये केवल ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट एक नैरो करके मत सोचिए, ये सोचिए कि मनुष्यता के लिए काश हम भी कुछ कर पाते, और अलग से हम नहीं कर पाते तो जो लोग कर रहे हैं क्या उसमें हम सहभागी नहीं हो सकते? वो हमारा ही तो है। हमारी संस्कृति ये सिखाती है वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधा, होल यूनिवर्स इज आवर फैमिली, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट ऑल क्रिएचर्स। सभी पशु पक्षी सब परिजन सखा हमारे, सब तो हम ही है, हमारे ही है। हमसे अलग कौन है? थोड़ी दिन के लिए तो इस संसार में आए, फिर चल देंगे। तो जो शुभ कार्य हो रहा है, इसे अपना मानकर सभी लोग इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं, उन्हें निभानी चाहिए। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को धन्यवाद है, और भी जो ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट का काम कर रहे हैं सारे मिनिस्टर्स को। परमात्मा आप सब का कल्याण करे, इस देश का कल्याण करे। अभी हमने एक यज्ञ किया 108 कुंड, दिस वाज फॉर यूनिवर्सल पीस और वेरी बिग यज्ञ। मोर देन 2000 पीपल वर देयर टुडे एट गंगा तालाब। आज बड़ा महायज्ञ हुआ विश्व की शांति के लिए, लेकिन मॉरिशस जहां ये किया जा रहा उसकी शांति भी तो होगी, वहां के लोगों को भी तो लाभ मिलेगा। और हम भी एक संत हैं, स्वामी जी ने जो किया उसी राह पे हम लोग भी हैं, और हमारा काम भी है दुनिया को शांति का संदेश देना। न केवल संदेश देना बल्कि शांति में जीवन खुद जीना भी। ओम शांति। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। When faced with one's teachers and one's Lord, whose blessing would I seek first? The teacher is truly great, for he showed me that God is greater. So I thank Swamiji to have enlightened us with his speech. I now request the President of the Human Service Trust, Shri Premchand Bhujagan, to address us a few words. Gandhiji stated, in order to find yourself, lose yourself in the service of others. And Munshi Chacha has devoted his life in the service of others. Munshiji is also the director of the Ayurveda Center for Treatment and Rehabilitation of Substance Abusers, which deals with the cases of substance abusers around the island. So ladies and gentlemen, please welcome Munshiji, the President of the Human Service Trust. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी Dr. उमाकांतानंद जी सरस्वती, the Prime Minister of Mauritius, Sri Pravin Kumar Jagannath ji, श्रीमती कविता जगन्नाथ जी, चेन्नई से आए हुए स्वामी जया, हमारे बड़ौदा विश्व ज्योति आश्रम से आए हुए दीपेन पटेल, डॉक्टर दीपेन पटेल, घाना से हमारे कर्मचारी विचार और थियाओ, ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट के ट्रस्टी और सेक्रेटरी भाई प्रकाश बहादुर जी, ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष और ट्रस्टी भाई सूर्यदेव विशेषर जी, सभा में उपस्थित माननीय मंत्रीगण, पीपीएस, एमपी और विदेश से आए हुए मेरे सारे भाइयों बहनों, और यहाँ गांव-गांव से जो आए हैं ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट के सपोर्टर्स, ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट के चाहने वाले, ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट के सत्संगी, सबको मैं आज हृदय से स्वागत करता हूँ। 50 साल कैसे बीत गए मुझे याद है कि मैं 20 साल का था जब परम पूज्य स्वामी जी के संपर्क में आया। भविष्य का कोई ध्येय नहीं था क्योंकि हम लोग उपनिवेश काल में जी रहे थे। We were living in the era of colonialism and somebody else was deciding our destiny. But when Swamiji came just after the elections, which he decided that our country will become independent, the elections were on the 7th August 1967 and Swamiji started the works on the 15th August 1967. With great emotion, I can say that very few of us are left who were from the very first day with Swamiji. The other day, I was talking to the senior advisor of the Prime Minister, Brother Prakash Manturwa, that how we struggled in those days. We were going to school bare feet. The dark days of Mauritius, poor people, thatched houses, untarred roads, people rearing cattle to earn a living, people doing hard labor to earn a living, and children who were going to primary school, intelligent children, could not go to the secondary school because the father didn't have 10 rupees for Form 1, 12 rupees for Form 2, and thus so on. Most of them couldn't make it. But when Swamiji saw all these, he gathered some youngsters of those days, 50 years back, and he started collecting resources to make those intelligent students study, paying their fees. That's how we started. Later we started Godan movement. Give a calf, small cow, to a family just to earn a living. समय बीतता गया, and he encouraged people who can afford to send their children abroad for higher studies, because in those days many people, although they were having money, their children were working
as a clerk in some institutions, or they were aiming to become a police constable or a primary school teacher. But Swamiji said, no, start thinking high. Your country has become independent, it has been already decided, and you will be the leaders of this country. You have to be managers of the institutions, you have to be the heads of departments in so many departments of this country. But most of the words were going out above our heads. Slowly and slowly he explained to us. He encouraged. We had got talents, but hidden talents. Talents like Suryadev, talents like Dhandev, they were singing so beautifully, Dhandev. And he took Suryadev and Brother Jyoti and Dhandev abroad for bhajan singing. And today we can proudly say that Ramayana chanting in Mauritius with some puts has been an invention of the Human Service Trust. Previously people were singing Ramayana only few occasions, and one of them when somebody passed away, they will go and chant Ramayana. There were only two rags Suryadev always showed, but now thousands of ragas with addition some puts, singing joyfully, youngsters joining in the cultural programs. These are few achievements of the Human Service Trust. Swamiji just now spoke so high about me, but let me tell you that I'm not alone in this. We have got hundreds of friends like-mindedness. We work without any publicity. As in Gita it is said, Karmannavadhikaraste ma phalesu kadachana. Hey Arjun, do your duty. Don't respect the fruit of your labor. Just go on doing your duty. And thus, many of us, those who are behind the screen, we are on the stage, three of us, but behind the screen, we have got a shelter for children in distress. Nobody knows how, night and day, somebody, our friend, our brother, Vinay Jaswai has to struggle with those children. We have got the Ayurveda hospital, we have got 3 doctors. They are just doing the work, curing people, treating people, and the most important, which our Prime Minister is struggling about the addicts, about the drug merchants. These people who are bringing death to our country, Prime Minister has vowed to fight against them and destroy them. The Human Service Trust, the Actreza, Ayurveda Center for Treatment and Rehabilitation of Substance Abusers, we have been doing our little work, but proudly can say the doctors give results, and many of the addicts of alcohol, smokers of cannabis, smokers of cigarettes, they have come on the right track. Because of our treatment and the love and affection the doctors treat, these people, they have said now, and let me tell you one secret, that there are many ladies who are addicts of alcohol at home. People don't know, but when we come to know about them, we send our people, we call them at our center, and many of them have got treated. Some of them, they have been coming very regularly to help others, to say that how this was destroying her health, destroying the family, and now they are on the right track.
We have got a team from Baroda, from Delhi. The like-mindedness, because Swamiji was working in 70 countries of the world. He was working, and everywhere where there is a association, organization founded by Swamiji, the name Seva is always there. Like in Delhi, we have got Bharatiya Seva Samaj. In Baroda, we have got Vishwa Jyoti Ashram. In Ahmedabad, we have got Bharatiya Seva Samaj. In African countries, we have got Human Service Trust Transvaal. We have got Human Service Trust Zambia. We have got Human Service Trust Zimbabwe. And so many others. Human Service Trust UK. Swamiji always used the word Seva, because our motto is service to man is service to God. Manav Seva hi Madhav Seva hai. Sometimes some journalists ask Swamiji, just to embarrass him, Swamiji, have you seen God? They asked Swamiji, do you know God? Swamiji said, no. Everybody is silent. You don't believe in God, you are a Swami. He said, my dear friend, I don't believe in God because I know God. My God feels hungry. My God asks for food. Everybody, all the human beings are my God. So, why should I believe? I see my God. I feel my God. That's why he has put the name Human Service Trust. Not Hindu Service Trust, not Muslim Service Trust or any service trust. It's Human Service Trust. And the example is Krishnanand Sivashram, where the Peya Partial is there. We have got the Ayurveda hospitals where everybody comes from the public, and one unwritten history. Those who know, they know. But those who are born after 68 or after independence, they don't know that. Let me tell you. In 68, 12th March had been declared for the day for the independence. And just before that, in January, there was a riot between two communities which were not Hindu, was not included. Big riot. Perhaps it will be shocking for you that murdering, burning houses had happened in Mauritius and in Port Louis. And after the riot calmed down, after the troops from England came and curfew was declared, we heard curfew, we saw helicopter flying over the head, and nobody is allowed to come out of the residence after 6 p.m. Then after everything calmed down, Swamiji said, let's go and make a survey of the riot sufferers. We said, Swamiji, but we are not involved in that. Why should we bother? He said, here you are mistaken. They are human beings. The head of the family has been assassinated. Houses have been burned. There is no cooking utensils. Let's go, carry out a survey and find out who needs us. A survey was carried out, and from Vishnu Kshetra Mandir, one community was coming on Thursday, the other on Friday. They were queuing up. We were giving ration just after cyclone. There is a kit which you can go and present to the shop and take your goods, your condiments. Thus, see, for 9 long months, Swamiji arranged food for them. Then he said, just do your service like a doctor, like a medical doctor. He doesn't see the color of the skin or the community, he just sees a disease.
what disease he has and cures the disease. That's how you should work. So, everybody who has been trained by the Human Service Trust think in this way. And today, I really feel proud to have the Prime Minister and Srimati Kobita amongst us. And most of the time, we see Prime Minister struggling for a cause. He was struggling, he is still struggling strong. And I can assure you, Prime Minister, that Human Services has full support in your struggle against addicts, against the drug sellers and all. And also, we were feeling about the children who could not afford to pay tuition fees and how they were being ignored by teachers. And I am very happy and proud to say that the Prime Minister has warned such teachers, because Guru is a Guru for the rich, Guru for the poor. Cannot categorize, or else he is not a Guru. So, again, I congratulate the Prime Minister for leading, for taking Mauritius to a higher stage, taking Mauritius to a place where everybody will be happy and healthy, children educated, and the country will be free from drugs. Ladies and gentlemen, we are proud again because 50 years crossed with emotion and with happiness, sometimes ups and sometimes down, but work is going on. And every year we train youngsters, boys and girls, to come and join us. How? They come in the residential seminar and learn the way of service that we offer to the human being. And every year, a few boys and a few girls, they come out who has that warmth that to serve, la chaleur au cœur pour servir les autres. And how to serve without expecting anything in return. So today, I thank you all again, and I pray that our country will progress. All the institutions, all the associations who are present here, all the Pandits, they are sitting here. There are so many friends whom I have not addressed directly, but I know they feel that they are with us, and I feel they are with us, of course. Thank you very much. Honorable Prime Minister, in your last budget, you had special thought for those socio-cultural organizations which are being subsidized, and where you made a special effort by increasing the grant for these organizations. This effort has inspired, has motivated these organizations to fight against social evils in Mauritius. As Munshiji rightly mentioned, Human Service Trust is really proud to have you amongst us. Atithi Devo Bhava, our Hindu belief is to treat the guest as our God. So following this tradition, ladies and gentlemen, I will now request the President of the Human Service Trust to offer our Prime Minister a bouquet.
this auspicious occasion, please join me in welcoming a man of principle, a man of discipline, a visionary who has inspired the youth by starting development in all sectors of the country. Yes, ladies and gentlemen, please welcome the Honorable Prime Minister to come forward and give his blessings to all of us. Honorable Prime Minister. The Chairperson and members of Human Service Trust, Swamiji, my colleague ministers, members of the National Assembly, members of the Diplomatic Corps, distinguished guests from overseas, भाइयों और बहनों, नमस्कार। It gives me great pleasure to be here this afternoon on the solemn occasion of the Golden Jubilee celebrations of the Human Service Trust. 50 years ago, the organization was launched by His Holiness Swami Krishnanand Saraswati in the wake of the independence of Mauritius. And since then, it has been 50 years of dedication to social work by the Human Service Trust, affording a multitude of services to the most vulnerable groups of our society. And this milestone journey has to act as an inspiration to all of us. Nothing is easy in life. But when you are driven by the will to serve and do good in a spirit of harmony, you can only reap the fruits of your good actions. More importantly, the organization has been instrumental in building our nation and has showed us how to rise above private ambitions to safeguard our collective interests, and to enhance the strength of our unity in the richness of our diversity. Unity has a special meaning for us Mauritians. Next year, the whole nation will stand together to commemorate the 50th anniversary of our independence. And unity will always be a sine qua non condition for our socio-economic stability and our smooth progress towards a happier and a more prosperous future. And as a nation, we are fortunate that all sections of our population have also preserved their cultural and religious heritage and values. I know that since its creation, the Human Service Trust has nobly devoted itself to promoting universal human values, but it has also been committed in other spheres of life, namely donation of education materials to needy families, running of homes for the elderly, running of Ayurveda hospital, training of hundreds of our young people in voluntary social work, campaigns against societal evils such as drug addiction. And today, I wish to seize this opportunity to reassure you of my unflinching determination to get rid of the drug trafficking in Mauritius. The war which my government is undertaking on drugs is above party politics, because it entails the welfare and protection of our citizens, especially our children. We have been taking courageous actions in recent months, and we are all seeing the results. The number of seizures of drugs and drug money, the number of arrests of drug traffickers,
and the significant inroads that we have made in order to break their network speak of the success of our efforts. Drug traffickers are indifferent to the damage they inflict on our children, on our youth, and our families. We, on the other hand, have values to uphold and a duty to preserve social cohesion and the well-being of our citizens. And it is this government which has set up a commission of inquiry on drugs and which is working independently. I wish to reiterate that we will continue our relentless fight against the drug mafia and their accomplices. And I will pursue my goals regardless of the numerous obstacles that obscure forces will try to place in my way. And I have no doubt that our efforts will produce the desired results, which is to win the war on drugs. But in this difficult battle, I need your support. I need the support of civil society, of organizations like the Human Service Trust, and together we will win, and together we will transform Mauritius and make it a modern and drug-free society. May I now pray the indulgence, especially of our overseas guests, because I will continue my speech in Creole just to say a few words. À l'occasion du 50e anniversaire du Human Service Trust, les bons qui me soulignent l'énorme contribution, et me dire bien l'énorme contribution qui Human Service Trust fait depuis sa création. Et me tenir un hommage à tous les dirigeants actuels, bien sûr, mais combien de dirigeants du passé qui parlent là, qui parlent avec nous, qui finalement, ça, pour moi, m'appelle ça, quand je dis service to mankind, c'est un combat. C'est un combat, parce que pour faire ce travail-là, c'est un travail, premièrement, c'est un travail volontaire. C'est un travail que vous devez faire avec l'amour. Et c'est un travail que vous avez de l'engagement. Et combien ça va du monde qui parle avec nous là, et un parmi qui me rappelle très bien, Tandé Bado, qui fait parmi combien les autres finissent contribuer pour qu'il y ait un progrès et un avancement dans le pays. Et moi toujours dire, et moi toujours faire un appel, vous connaissez, travail social, parce qu'évidemment comme politicien, moi j'ai une responsabilité bien large. Moi j'ai une vision, bien sûr, pour le pays. Moi j'ai une priorité pour l'économie, pour amener le développement, pour amener le progrès, pour moderniser nos infrastructures. Et moi pas pour faire la mention de tout les choses qui nous peut faire, mais seulement je tout connais qui mon philosophie, c'est qu'il nous vise toujours à une balance entre l'économie et le social. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis bien attaché avant tout à une valeur familiale et à une valeur culturelle. C'est pourquoi vous trouvez parmi vos actions prioritaires dans le côté social. C'est nous combattre ensemble, nous combattre ce qui nous trouvait dans le pays, pauvreté absolue. Et bien, une mesure qui me fait prendre, sans précédent. Pour la première fois, à toute une famille qui est dans sa catégorie-là, qui est dans la misère, qui peut souffrir, pour la première fois, nous vous donnons une allocation financière pour top up, parce qu'il nous fait une étude, nous trouvons que malgré qu'il y a une allocation
de sécurité sociale, par exemple, qui donnait à une famille. Parfois, je résiste à un certain niveau, mais nous considérons qu'il arrive jusqu'à 9520 roupies. Et c'est pourquoi, pour la première fois dans l'histoire, nous pouvons donner ça, topping up là. Mais le but, l'objectif, c'est pas juste pour donner l'assistance. Le but, c'est l'ONP période de l'État. Pour savoir qualité familiale, nous sommes capables de nous autres formations. Nous sommes capables d'aider pour que les autres enfants gagnent l'éducation. Nous sommes capables de veiller à ce qu'ils apprennent certains temps. Nous sommes capables de bout de l'autre pied. Ça qu'appelle un travail qui me considéré productif, qui permet de monde sortir dans la misère absolue et pour capable de bout et gagner un revenu à l'avenir. Il y a un travail difficile. Ce qui nous dit en anglais, it's a very tall order. Mais si nous pas visons très très haut, nous ne pas croire nous pour réussir comme achievement pour sa famille. Et aussi, non, devant les mesures que nous prenons, surtout pour les gens qui ont battu l'échelle, dans l'autre secteur logement, nous entreprenons là, nous pouvons entreprendre un grand travail de construction. Et encore une fois, ils vont me dire, grâce à l'aide, et dans beaucoup l'aide de l'Inde, le gouvernement indien, qui peut aider nous. Et je suis content. Je ne veux pas dire ça parce que moi, je besoin taper l'estomac. Parce que moi, je veux dire, je suis content que sa relation privilégiée et spéciale qui m'a fini là avec Sri Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde. Et tout ce qui m'a peut faire, m'a fait aller dans l'intérêt du pays, m'a fait aller dans l'intérêt de la population. Et du monde, les gens pour tout ça va nous poser qui nous peut faire là, pour vous trouver que c'est le pays avant tout. Et c'est pourquoi, je me dis, Human Service Trust, sa philosophie, moi, en tant que Premier ministre de ce gouvernement-là, il y a beaucoup de choses qui nous trouvent dans la même direction. Beaucoup de choses nous guettent dans la même direction. Et je suis content qui, pareil, pour moi nous aussi, nous péguons, nous avons grand du monde. Connaissez le grand du monde, mais avant tout, c'est la cause autre qui nous l'a. C'est grâce à nos efforts, à nos sacrifices, qui nous pouvons réussir. Et la cause ça qui dit nous devoir, et là où fait l'appel, surtout avant les jeunes, qui dit nous devoir pour une considération envers nous aider. Quand on arrive à un certain âge, quand il arrive l'air, que les autres bien occupent nous, quand il arrive l'air pour nous acheter, à nous montrer nos reconnaissances, et qui nous occupent autres, il est malheureux pour me dire, qui dans un certain nombre de cas, il y a des enfants, il y a des jeunes qui abandonnent les autres parents. Seulement aussi, nous constatons, qui paraît que moi, Human Service Trust, nous constatons, il y a des gens qui dans les besoins, qui besoin de l'aide, qui donnent des coups de main. Mais nous aussi, nous trouvons, il y a des gens, malheureusement, qui tombent dans la solitude. Pour pas de raison, pour pas aller énumérer toutes ces raisons-là. Parfois, il y a des raisons, par exemple, pour mes enfants, ils finissent quitter le pays, ils sont établis à l'extérieur, et qu'ils ont tout seuls, arrivent à un certain âge, ils ne sont pas capables d'occuper d'eux. Parfois, il y a beaucoup de moyens aussi. Et c'est pourquoi, pour la première fois, là, le gouvernement, nous pouvons faire 2 maisons de retraite. Mais 2 maisons de retraite, Mollet qui signale là bien clair. Il ne va pas dire que c'est un encouragement pour que nos enfants prennent le droit du monde pour le mettre dans la maison de retraite. Loin de là. C'est le contraire, c'est ce que je fais dire. Mais pour du monde qui paye la personne, qui vraiment, dans une situation difficile, le gouvernement, pour faire des choses qui nous capables d'aider ça va du monde là. Pareil comment pour les enfants, comment Human Service Trust donne l'attention pour les enfants. Je vais dire un seul exemple.
Moi, je trouve ça injuste. Qui, les enfants handicapés qui ont moins de 15 ans, même qu'ils sont aussi éligibles pour capable gagner une pension, la cause c'est un critère l'âge. Qu'ils ont moins de 15 ans, ils ne peuvent pas gagner. Nous sommes ça, nous rétablir ce gouvernement-là, nous rétablir à ce que tous les enfants, peu importe qui sont là, s'ils sont éligibles. Et vous connaissez ce qui fait un grand plaisir. Ce qui me fait vraiment plus tout ce molécule, c'est qu'il nous a aujourd'hui 3232 enfants qui participent à gagner sa pension-là. Aujourd'hui, je peux bénéficier de sa pension. Pareillement pour l'éducation, combien quelque chose qui nous peut faire, nous permet un changement, une réforme. Parce que l'éducation, c'est tout un programme. L'éducation, c'est pas seulement académique, qui est très important, bien sûr. Nous encourageons tous nos bons enfants, travailler dur, faire des efforts, faire des sacrifices, gagner pas de meilleure qualification. Mais l'éducation, lui aussi, qui est manière où apprendre une vraie valeur. Et au plus jeune âge, pour qu'existement, nous ne pas trouver ça un problème que nos sociétés peuvent faire face. Mais aujourd'hui, nous tout cas de criminalité. Il y a une petite chose à cause qui sauve nous. Mais qui, à cause probablement un pied qui est mal poussé, une mine travers. Mais nous rôle, nous faisons faire de manière, quand il commence à pousser même, il faisons pousse droit. Et après l'éducation, comment vous dire, il y a beaucoup de choses qui nous faisait faire nous bons enfants, d'autres opportunités pour apprendre. Et dans la danse, et dans la musique, et dans les théâtres, et dans le sport qui est une affaire essentielle. Après, nous faisons la culture, les traditions. Et la santé, bien sûr, nous avons même longueur d'onde au niveau de la santé. Nous pouvons dire bravo, félicitations à Human Service Trust. Vous êtes à 300 de Ayurveda. Vous avez fait un travail volontaire. Et le gouvernement, nous aussi, et moi, en toute franchise, nous services de la santé, nous améliorons. Nous sommes capables de tout le monde qui est en moyen, qui est en casse, mais il est capable de gagner un meilleur service de la santé, mais du monde qui est en moyen, qui est à l'hôpital, ben, il fait face parfois à une situation où il ne peut pas gagner de satisfaction. C'est pourquoi il y a un changement qui nous permet. C'est comme toujours, quand on veut améliorer, quand on veut faire plus bien, quand on veut faire service pour le peuple, et puis surtout quand du monde misère, mais on trouve, il y a du monde faire résistance. On trouve du monde, et ça aussi heureusement, on besoin de dire, quelques du monde, un peu par-ci, un peu par-là, mais là aussi, mon cas dire, notre détermination, pour qu'il arrive un certain temps, un certain moment, il faudrait que ce peuple-là, il gagne meilleur service de la santé possible. Et nous pouvons investir des milliards là, nous pouvons investir au niveau de la santé. Laisse-moi ouvrir comment nous pouvons causer la santé, combat qui est amené contre l'addiction et la drogue motivation c'est un cerveau. Parce que pourquoi pas besoin de cause beaucoup. Du monde trouve et du monde connaît nos convictions, du monde connaît nos sincérités. Et seulement, encore une fois, quand on peut attaquer à une mafia qui finalement des milliards pendant des années, mais ça va là, on connaît notre service de casse, notre service de puissance. Et s'il y a tout un danger pour Maurice, c'est qu'ils ont la connexion dans plusieurs sphères. Et ce service a une connexion. Mais ça va vous ralentir moins tout dit. Contraire, vous pouvez dire je vous trouver encore à l'avenir votre détermination et nous pouvons nettoyer, nous pouvons mettre propre et nous pouvons protéger nos familles, nous pouvons protéger nos enfants contre ça fléau là. Laisse-moi terminer, vous dire aussi, pour bien apprécier que dans l'ensemble, toute communauté confondue, nous vraiment l'exemple ici. Parce que
nous besoin continuer à cultiver ça l'esprit de tolérance là. 5 ans à tout ça. Vous n'êtes que là pour guetter. Surtout apprendre, nous tout apprendre, apprécier nous avons une différence. Et nous avons une différence en termes de communauté, culture, religion, tradition. Mais si nous avons une richesse et nous faire des choses qui nous continuent à consolider un pont entre les différentes cultures et les religions. Et si nous n'avons pas un certain nombre de pays, pour prendre l'exemple, et dans un pays où on trouve une population, où on trouve presque pareil, tout ressemblait chacun de ses camarades, mais il y a la guerre, il y a la violence, il y a l'attentat, il y a une société qui, malheureusement, continue dans l'insécurité. Mais ici, c'est un trésor qui est là. Et nous devons qu'on garde ce trésor-là. Nous devons qu'on nourrit. Et moi, je me confie. Parce que le peuple éclairé, le peuple connaît qui besoin faire dans son intérêt. Et quand nous allons célébrer 50e anniversaire de l'indépendance de nos pays, qui veut dire qu'a presque coïncidé avec 50e anniversaire de Human Service Trust, mais ensemble, nous faire le travail, nous guetter l'avenir avec sérénité et nous faire l'île Maurice comme un nouveau palier de développement et de progrès. Alors, à l'occasion de l'anniversaire de Human Service Trust, vous êtes capable de souhaiter surtout tout mon soutien, mon appréciation et continuer. Je déjà de faire beaucoup, mais bien sûr que vous allez continuer à faire plus encore et beaucoup de succès à l'avenir pour vous et pour le pays. Merci beaucoup. I suppose leadership at one time meant muscles, but today it means getting along with people, and this is what our Honorable Prime Minister is doing. I thank the Honorable Prime Minister for his speech and request you to remain standing. I request the Secretary to come forward and present the Golden Jubilee Award to the Honorable Prime Minister. Ladies and gentlemen, please, with a round of applause, we are going to award him on this occasion of the 50th anniversary. I also request Shri Surya Ji to honor the Honorable Prime Minister with a shawl. As I mentioned, ladies and gentlemen, it is an honor and privilege to have the Prime Minister amongst us. I now request all the members on the desk to come forward. I request the Honorable Prime Minister to proceed with the launching of the souvenir magazine, which is reflecting the work that was being carried out in these 50 years. I now request Mrs. Priyamvada Bujawan to offer a bouquet to Mrs. Kavita Jagannath and a shawl to Mrs. Kavita Jagannath by Mrs. Tara Hokan. President of the Human Service Trust to offer a garland to Mahamandaleshwar Dr. SWAMI UMAKANTANAND SARASWATI Ji Maharaj and request the Honorable Prime Minister to award Swamiji with a shield.
request now the Secretary of the Human Service Trust to offer a garland to Brahmachari Vichara and request